qophii firoota hiriyoota fi keessummoota qophii badhaasa milkaa'ina jireenya obbo Damsho Ali irratti argamtan ashamaa salaamu alaikum akka mirtan nagaa fayyaa isiniin jaa hunda dura qophii kabajamtuu fi eebbifamtu tana itti yaaddanii itti laffaatanii warri qopheessitan ulfaadhaa kabajamaa guyyaa irraa dogaa tanarratti ol bahee isin dura dhaabbee seenaa jaalaa fi hiriyaa kiyyaa bal'oo akka baharaa tan odeessi guyyoota himee hin fidne irraa waa xiqqoo isiniif dubbuisuuf carraa akkachuu kiyyaaf gammachuu guddoon addagaa warri qophii tanaaf na afeertanis galatooma abbaa anaatii fi akka wal barre ifa maqaa abbaa anaa Damsho jeetee wal keessa godhaa abbaa anaatii ka wal barre bara 1975 walakkaa bara 1975 magaalaa Haramayaatti yeroo sanitti yeroo jalqaba naannoo sanitti kaa'imman dargaggeessii dubarri shamarran ka'anii maalummaa isaanii agarsiisuudhaaf oromummaa falmachuudhaaf qabsoon itti godhamaa turte. Ani adareettiin barachuu ture yeesuma kiyyaatu achitti dukkaana malatee hamma tokko doon badhoota dhiisee achitti hin galin torbaatiin dhufuu ture boodarra immoo 74 karaatii dhiisee naanamaa galee achitti gaa qophii adda addaa irraa gadi fudhachuun wal barree guyyaa yaadadhu ammoo namni waliin nu fidee abaluu Damsho jaama ani Abdurrahii Toomaan kan kiyya jedhee kon nu barsiisee jiru ka waliin nu fidee qabsoo Oromooti. Oduma waliin beene waliin dhufnee akka obboleeyyanitti akka jaalalitti waliin hojjechuu jalqabnee gaafni kuni gaafa kaa'imman Oromoo akkuma reefu jedhetti naannoo Haramayaatti qabsoo gaggeessuu irratti qooda guddaa fudhachaa turanii yeroo oromummaan reef ka'aa jirtu yeroo namni ani Oromoo jedhee himachuun itti rakkoo ture yeroo hedduu jaarmaa haampaatii fi mi'eessontu irree qabaachuu turan hanga danda'anitti immoo warra biraa warra dhaabbii isaaniitiin faallaa qabu keessaa warra Oromoo jiru warra lakkii jarri kuni biyya tanaaf egeree biyya tanaatiif bu'aan qaban jedhanii dhiphoodha nuun jedhanii nuree gurratti bobbahaa ture. Haala kana keessa bara 16 irraa nu taalagaa gaggabaabsee bara 1679 bitoota 14 jaarraa abbaa gadaa hidhaa biyya Somaaliyaa waggaa 5 keessaa bahee biyya seenee karaa Goobeelleetiin raammes dhaqee qabsoo hidhannoo jalqabe. Yeroo kana warri dura qabsoo hidhannoo jaarraa afaan jalqaban karaa magaalaa keessaa ittisuudhaan dhawwaaquu jalqaban keessaa tokko ba'anaati. Yeroo san warri gaafasiin yaadatan sagalee Oromoo taanee Oromiyaa yaa biyya baay'ee tamtuu siqqixxaawaa yaa takkalleen biyya Owa qabbantini sirratti wal qixaa illaa tanaaf diini sirratti wal fixaa jechuu jalqabne. Haalli hunigaa haala hamaa ture mootummaa Itoophiyaatiif dhaabota siyaasaa yaabbaa mi'eessoon dargii mataa isaatiif. Haala kana keessa qabsoo hidhannoo jalqabamuun mootummaa saniif hedduu yaachisee warri dhaadannoo kana bobaasan keessaa tokko Damsho jeetiin jira. Haala kanaaf caasaan diriiruu jalqabee Finfinnee fi hanga Araatti yeroo san obbo Damshoon magaalaa Dirree Dhawaa keessatti Dirree Dhawaa maaddeeffatee qabsoo hidhannoo deeggaruu irratti hawaasa naannoo san jiru ijaaruu irratti daandii waan akkuma reefu jedhamee boona garii jeetti qunnamtii Finfinnee fi Dirree walitti hidhuu irratti mi'a adda addaa kan silaa barbaachisu akka cufu godhuu irratti warra hojjechaa ture. Haala kana keessa isin gabaabsuudhaaf April 29 1978 bolee colataa biyyarraa magaalarraa haalli hamaan itti sababatee bahuu mudatee haala kanarratti Dirree Damshoon Dirree Dhawaarraa Haramayaa fidee guyyaa lamaa sadii achitti bulchinee karaa qopheessinee halkan fuunee anaaf innis waliin
خرا قبيلة جامعة ما يقالوا تركافة شيفني أني هجي ميديت وأسدي ما جولة لجسون تلفارو سنية جهلكن برادي وده دمشون لجوا غارق إسے وأسدي بو أبريل ديده مسجل 1978 كابامه هيدا كنا مسؤولين ده يعني نما دوفه دكان ده تيمه चे दुकान चुफे बहेती वर्रा काबले वो गनोता काबले ओलिंग जिर्रा इसा अखा इसा खाना दफनी बासरी थी मुला खाना देमु काली चमकारा उल्ले मरबादू फरेसा फुने देवे गना मान दुफनी मकीना फुननी सारी देमन वल्तबर सिलानी सोलमानी डब हालत सलिती कुमारे वो नगरी के हाली तक कुछ ओके गायदम शोन नहीं दमे वन्य गुद्दा तो कमाली अब्दी इसर रकावाचुन कब्सोता ना मरोन्नो चिमा कावाचु खंते कैसे तक आचिती दमशो कबली तबु को हाबिती अक्का हाला हमत्ती अरारासन हाला हमत्ती मीडासन अमले गए जहलले फांता खेसत सुबातुरन फांती सासुलोइते गागा में दो खेस सेने हाता हुमले वातक कले अफाली बासुंदी जेनु मानसा ओन्ने निसा चारा फिरना इत्यारा फजरे सतु शफकदी मुआन कुराज तुम ओरजो अक्कस तनखेसा हाले ददाते अकमरे फजो नगर ने सिदमे अनिस बिया रबो मुजदे तरबाते में في सद्देत बोदा इसा mana hida harama adere rafu ali dirawa fidur badan dirawa kesatti isa kana mungudota boda ajje suftan wajji tarkafir rafu rachudaf namod hida mana hida kesa jiran ratti qormata dadda gesu turan damshon mal boda ture mal wana dadda gafachura sammalemo damshon na anarra horifu de gara gesa ture jaati mallatte sahida isin bafna jahani warra soreji gagara turan magana wo member badu jarsi tokko soresa oga chibe hejan sadam shumari nani khuma khuda ditkhane gara gesi jeni mallatte sahida be khun enyu je gafade jan sayyidam soainta hardareti ora hadare betan ainta ayane wala katkhane gara gesi khuriga isarratti yakto hujjatulafi hala khana khaysaga ega halu khuddu webode isa fudani kharat redawa dimani akware fujame haji jeti haramaiti wadiga beta kochatu jan binesi wali kabameti si ajjesu da mare hatani jani gabasnan kochan wolge ganture rabbi wajture hi je jan lakki rabbina garre wolge san latti janna akasto anuman tahuje مريل جرا شرا جريت تترى ربي لبو باسه دمشون خرابي على بهو مدته سندورا مالتو تسمي اتفاقات أنا جيبوتي بهتين جرا قاف تكو نما تكو نركي خرابي دمشون أركي حلالا سال قربان أنا نفي أسجلا لا تا نبربادو جرا أنا كافا جيبوتو نفين ولو كنا سجلتيه بربادو تري لا تدني بربادو جرا جيم فاده ديمه نفي وقاف برضو على ما جي أم بيتو أليم كني أدرو ما سنين كوا قلبي بزار كل والله جار نمني وني قلبي كابن بوده دمشون ينتوري ركو غاغا مغامي خلا ميدا نرجع هات كشوا بعد تكات كده ترى جيبوتي سنة جنواري تكا برا خرجت ترباس تيسكال سنة سنة براتي هاتو من قدوتا إني برا ده وتبجي أسرتي يا رمسان منقدود رفو هادي جيجرا وركا اسماعيل بلمو محمد ابراهيم وداي اسماعيل عبد الرحمن
Abdulsalam Haji Musa, Muhammad Abdurrahman, Muhammad Amin fi namoota 36 bakka taqqabanii halkan galgala maarch 11 bara 79 fuudhanii bakka takkatti rashan. Kana booda guyyaa at least jaalamuun kana booda hanga tokko ture ilmi Abdulsalam dhufe. Sida Abdulsalam ture dhawaarra dhufe hidhaarraa miliqee dhufe booda maaltu wayyaa isa kanarraa deemee haala ture hubachuun qaba jedhee gaafadhe. Sida Abdulsalam isaanii deemuun warra makiinaarraa utaalee bahee booda Sayyid maaltu si mudatee jee maal jee beektu Sayyid inni ture oofa booda na qabanii na tumanii hoggaa na tuman wani na aarse jee gaaf tokko Damshoofaan meeshaa waraanaaf geessi jaanii waan akka biikkaa tokko natti si kenna jennaani abadan fuudhu jee didee silaa sanuma fuudhee tumame jeetiin ishee wajee. So hangas takka qoonni isaa ka ture ni fidhadhe. Okay. Okay. Sambooda gaa amma sirraa hin gabaabsa. Damshoon yeroo Jabuutii dhufe 1979 yeroo itti namni keenya irra hedduu karaa Ameerikaa deemaa ture. Yeroo hiree bal'oo ture. Yeroo kana lakki ani biyya Ameerikaan deemu Suudiinis yeroo itti maallaqa callaan hedduun argamuu ture namnichi dhaqee achiis hin dhaqu wanni godhu yaadaan jalqabee qabsoo Oromoo jalqabamte tanaan utuma jedhee karaa Sudaan akkuma reefaa ji'etti ji'a sadiin turin karaa Sudaan deeme achirraa waxabajjii bara 1979 qeyroo ganamaa yoo beektan warri beektan qeyroo ganamaa jaarraa faadhaa 1970 October karaa adeemiin leenjifamanii biyya odoo seenanuu Somaaliitti qabamanii nama 39 qeyroon lamadaa Oromoo qilxoofaadhaa Oromoo fi Yusuf Abdullahi fi Millee fi Muhammad lamaa jira nama 5 Damshoon qeyroo ganamaa murna sadaffaa ta'uudhaaf karaa dirree qabsoo warra Eertiraa Shaabiyaa dhaqee achitti nama 9 isaa wajjin nama 8 Abdallaa Raggaasaa Abbaa Caalaa Lataa Ibsaa Eebbaa Waaggaarii Ayyaanaa Baabakar Nuuree Bushraa Yoonis Abdallaa Ligaabaa Suleemaan Raggaasaati wajjin tooftaa waraanaa baratee qabsoodhaaf qophaa'e. Yeroo kana keessa bara 1980 jalqaba irratti Somaaleen adda bilisummaa Oromootiif hayyama agartee Damshoon hojii Somaaleetti ramadamee Somaalee dhaqe. Achitti gaa reefu jaamee jira Somaalee keessatti hawaasa keenya ijaaru qabsoo achii fi gaarii jirtu gaggeessuu fi haala adda addaa irratti bobba'ee haala kana keessa bara 1982 Somaalee waajjira Oromoo cufte adda bilisummaa Oromoo. Yeroo kana Damshoon hageessa ture hageessatti qabamee hidhame. Hidhaa mudatee hidhaa lamadaa biyya Somaalee tan duraas takka biyya Jibuutii irraan kaale Somaalee mudatee yeroo kana gaa haati warraa Arabaa addee Rijaat Abdurrahman naannawaa Jibuutii turte aanaan garaa ture akkasitti haala hidhaan gaa xiqqoo keessa ture booda hidhaarraa bahee ani achirraan kaayiroo dhaqee san booda akka hidhaa baheen UNHCR reefa hojjechuu jalqabe. UNHCR keessatti seenuun uummata Oromoo qabeessa jiruuf hiree guddaa kenne. Namoonni baqattoonni jiruu baqataa keessa turtan keessaa Jibuutii, Sudaan, Keeniyaa kana hunda keessatti namni Oromoo naannoo san jiraachuun bu'aa inni qabu. San irratti namni sabboonummaa qabu jiraachuun isaa qooda guddaa ture. Damshoon haala kana irratti qooda guddaa hojjechaa ture. Haala kana keessa bara 1988 Juun takka gabaabsuudhaaf warra Somali National Movement SNM jaaman kan maqaa kulmisiin beekaman kan dargiin gargaaraa turte mootummaa Somaalee injifachaa dhufanii hargeessa marsan.
Juun takka almost hargeysa guutuu airportii malee dhuunfatan. Yeroo kana adde Najaat Abdurrahman haati warraa ulfa turte ulfaa miti dahuudhaaf cimuu turte. Hawwii ol ka'e gaana. Hawwiin Hasan gara bahuudhaaf addunyaatti as bahuudhaaf tattaafachaa turte. Waraana lolaa jira. Magaalaan guutuun dhufamtee jirti. Shororkaatu jira. Ganda hunda keessa waraanni wal dhawaa jiran mootummaa Somaaleetii fi Essenya. Haala kana keessa juun afur hawwiin dhalatte. Juun shan warri UNHCR waliin hojjechaa ture dhufanii qottaa. Bichituuni hamma cuuf deemti maaliif warra mootummaa Itoophiyaa gargaartuutu biyya qabachaa jira kana beekaa. Qottaa isin baafnaa jedhanii isa waa takka malee uffatuma fi qabaanii waliin hangasumaan mana keessaa fuudhanii karaa basaasootiin Maqdishoo geessan. Maqdishootti hanga tokko turanii Keeniyaa geessan. Keeniyaarraa Julaay 20 akkuma achii bahanii dolaara meeqa 520 Torontoo seenan. Bara 1988 Julaay 20 seenan gaa yeroon tuni yeroo itti beekanii hawaasni Oromoo xiqqaa ture. Hawaasa xiqqaadhaaf hawaasa kana Damshoon dhufuun enerjii guddaa dabalee akkuma reefu jaabee caalaa afaan haasawanitti waldaa reef waldee ijaaramaa jira. Waldaa gargaarsa Oromootu jira. Oraawoo tokkummaa Oromoo Ameerikaa bitaa jira. To'aab hawaasa Oromoo ijaaraa jirra. Damshoon dhufuun enerjii guddaa nuu kennee itti seennee akkasitti hojjechuu seenne. Gaa dhumarratti yeroo kana booda gaa abbaa daanaa hojii sooshaal workarummaa kan Somaaliyaa keessatti turetti ramadamee hojii saniin Torontoo keessatti yeroo itti baqataa dhufaa ture isaan gargaaruu jalqabee haala kana keessa bareef jedhamee Winnipegis dhufee amata 25f qabsoo malees jaarmoota Oromoo malees hawaasa Oromoo baqataa Oromoo biyya kana dhufu gargaaraa ture. Inni kunii fiifu waan guddaadha. Kana beekuu barbaachisaa. Dhumarratti abbaan amma jeeyina gootummaa isaa hanga hin qabne qabsaawaa kaayyoowwan namarratti ciche reefu jaamee jira. Arjaa qabsoo duuba waa kaayachuu hin beekne nama gantummaa fi daddabummaa maganfatu namni hiriyummaa barbaadu nama gandi ollummaaf barbaadu nama biyyittii yookaan sabni lammummaaf isa barbaadu gabaabatti. Qabsoon bilisummaa tan inni lubbuusaa kenneef galiillee ga'uu baattu haala amma isin irra jirtu kana arguunsaa waan guddaadha. Badhaasni har'a hojii Damshoon uummata Oromootiif hojjete qofaa otoo hin ta'in hegeree inni qabsoo sanaaf dhabeef badhaasni kun akkasiin ilaalamuu qaba. Waan inni godhe qofa ta'e waan inni ittiin dhabe jireenya isaatti ittiin dhabe jiruu isaatti ittiin dhabne reefuu irraa utaalee yeroo silaa yuunivarsiitii deemu qabsoon bilisummaa Oromooti hedhaloo jalqabdee lakki ani Finfinneen deemu jee warra nama akkasitti iftannee hafe. Kana hundaa fi gabaabatti dheeraadha waa hedduu jaa xiqqoon afaan biyyaati waan jaa. Distinguished family members, relatives, friends, and esteemed guests of this Lifetime Achievement Award ceremony in honor of Damsho Ali, greetings to you all. Ashama. First and foremost, I extend my deepest respect and gratitude to the organizers of this honorable and thoughtfully arranged event. Ulfada Galatoma. It was with great pleasure that I stand before you to share a few words about the life of my friend and comrade Damsho Ali, a man whose story is as vast, as deep as the sea, impossible to capture in its entirety in this given time. To those who invited me and gave me this opportunity, thank you very much. I have known Damsho since mid-1975.
During the twilight of the early and difficult day of Oromo people's struggle, we didn't meet through formal introduction. We were drawn together by a shared purpose, as a calling greater than ourselves. In 1975 was a period of awakening, a time when Oromo identity was just beginning to be reclaimed. It was the dawn of a renaissance in Oromo nationalism, but such ideas were viewed as dangerous by groups like Ihapa, Mason, and the Derg. In short, Ethiopianists were terrified by the Oromo nationalism and labeled those who embraced it as extremists. In such a climate, only a few brave souls dared to publicly affirm their nationalistic identity. And among those few stood Damsho, bold and proud. His message during the Oromo Cultural Show in Finfinne on February 28, 1976 was a powerful statement to this. I need to get the audio. Adi takawade takas nubaride akka keenyan jiru kan gabrummaan miite oso era kamnu era keenya damne oso aadaa kamnu aadaa keenya damne akka baala mukaa faffacaane hafne diini guyyaan ba'u halkan laman ta'u diinni kalee dhufe waa fudhanuun ta'u Yadenya male, tanaman falminu, apa ada kebromne, ilmu tindalam dulu. Bagaimana? Irung kebromada, wana memeru, ya pakiyat, anti mengkeberu. On February 28, 1976, in Winnipeg. On March 14, 1976, Jara Bagada returned from Oromo after 5 years of detention in Somalia and launched the armed struggle. This marked a turning point, transforming the cultural identity movement into a liberation one. At that moment, although he had opportunities to pursue higher education and a life of personal comfort, Damsho chose the harder path, the path of liberation. He echoed the slogan of the armed struggle, Oromo shall be free, and fully dedicated himself to the cause. He made Dredawa his base, where he began organizing clandestine cells, collecting financial support, recruiting those who wished to join the armed struggle, facilitating communication between urban and field leaders, and ensuring the supplies and patrols reached the battlefield. This activity of him caught the attention of Derg operatives, and on the evening of April 29, 1978, he was arrested in Haramaya while returning from a mission to deliver Lencholata to the field. The next morning, he was taken to the notorious prison in Harar, where he was brutally tortured, hung upside down and beaten on the arches of his feet until they bleed, all in an effort to extract information about the urban resistance movement, but the torturers could not break him. They got nothing. After 7 months of detention, by sheer will and the grace of Allah, Damsho escaped from a day's convoy en route to Dredawa, where he was to be executed alongside other Oromo elders and nationalists.
After recovering from the horrific suffering he had endured, he traveled on foot for almost a week and arrived in Djibouti on January 1st, 1979. Just 2 months later, on the night of March 11, 1979, approximately 36 prisoners, Damsho's would-be follow victims, were taken from Dredawa Sabatenya prison and massacred. When Damsho arrived in Djibouti, many refugees, Oromo and others, had easy access to immigration to the US or Canada. But instead of choosing the safer and more promising route, he committed himself to strengthening the Oromo liberation movement. To fulfill that objective, in April 1979, he flew to Sudan and in June entered the EPLF guerrilla training camp. In doing so, Damsho became part of the third wave of Cairo Ganama, young Oromo fighters who took up arms not for power, but for dignity, identity, and justice. In 1980, when the Oromo movement was officially recognized by the Somali government, Damsho was assigned to the OLF office in Mogadishu, where he helped organize support for the armed struggle and served the growing Oromo refugee community. Sadly, in 1982, the Somali government shut down the OLF office. At that time, Damsho was in Hargeisa and he was imprisoned once again. Upon his release, he began working with UNHCR as a social worker, providing critical support to Oromo refugees. His home became a sanctuary for displaced Oromos. During the 1985 cholera outbreak, his swift and decisive actions by passing the bureaucratic hurdles to secure medicine, he saved thousands of lives in Hargeisa. On June 1st, 1988, the Somali National Movement, supported by the Ethiopian Derg regime, launched attacks on major towns in northeast Somalia, including Hargeisa, where Damsho lived. The city was besieged, transportation routes blocked, and chaos overtook the streets. At that very moment, Damsho's wife, Adedejat Abdurrahman, was in labor with their third child. And the violence and uncertainty, by fate of miracle, their daughter Awi was born on June 4th, 1988. The very next day, June 5th, with the help of the UNHCR, where Damsho worked, he was evacuated to Mogadishu, then flown to Nairobi on June 20, 1988. He immigrated to Toronto, Canada with his wife and their children, Anna, Tumsa, and Hawi. His arrival in North America sparked a new wave of energy in the Oromo diaspora movement. He became a tireless advocate working to promote Oromuma and raise global awareness about the suffering and resilience of the Oromo people. He also served as a social worker for more than 25 years, helping newly arrived Oromos settle in Toronto and Winnipeg. Through all the trials, prison, exile, and war and hardship, Damsho never wavered. He remained loyal to the Oromo people, loyal to the movement, loyal to Kayo Ganama, and the vision of a free and liberated Oromia. Indeed, the cultural, social, and political achievements of the Oromo struggle today are built on the unshakable determination, deep commitment, and great sacrifices of individuals like Damsho. He is a man of unwavering courage, a freedom fighter who never abandoned the cause, a principled leader, intolerant of betrayal and opportunism. Though the Oromo struggle he joined in his youth has not yet fully achieved its goals, it has made profound progress thanks to the sacrifices of people like him. Today, the Oromo live in a vastly different political, social, and economic context than when Damsho first answered the call. That progress is a testament to his lifelong commitment and to the courage of countless others. Damsho is not just a veteran of the Oromo struggle, he is one of its earliest torchbearers. His story is not only one of personal sacrifice, but an entire generation that gave up everything in pursuit of liberation. To those of us who marched with him and dreamed with him,
Damsho is more than a comrade. He is a family, a brother in the struggle, a living pillar of our shared history. Tonight, we do not only honor Damsho Ali for what he did, we honor him for what he gave up, for what he endured, and for what he never let die inside him. Damsho, your life is your testimony. Your scars is the ink of our history, and your legacy will remain, will inspire generations to come. Congratulations, my brother. You truly deserve this. Thank you very much.